Hallöchen Leute, willkommen zurück auf Folge Let's Play Lucius 3 mit einem Yuichiro Yakai. Okay, so. Tod den Prediger. You scared me over there. I guess that might be a common problem for you, huh? Look, I need to head to the office. You're free to come along or just do whatever you feel like doing. However, I think we should figure out what our next objective is as soon as possible. So try and keep that in mind while you wreak havoc around the town. So. And to be clear, that was just a joke. I think we should maintain a low profile as long as possible. I realize the bodies are starting to rack up, but so far I think we're very much getting away with murder here. Let's not throw that away just yet. Yeah, I better get going. Can you clean up that spill in the room there before you leave? Wischen ist brennen. Praktisch, im Haushalt sind wir schon. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wo wir finden. So. Ich würde sagen, nehmen wir Anlauf und fliegen stylisch davon. 3, 2, 1, Start! Ruckelt. Okay. Herr Waage ist nämlich, hallo? Es ruckelt. War ich zu schnell oder was? Ey, Spiel, ich bitte dich. Nee, hier ist Suizid. Überlebe ich das? Nee. Hä? Wie soll ich denn hier heile runterkommen, Spiel? Oh, wir können hier oben fliegen. Okay. Wenn die so klar aufhören würden, dann würde ich sagen, geht besser. Okay, nice. Wir landen einmal hier. Denn alle Hinweise, die wir brauchen, haben wir schon gefunden. Oder zumindest weiß ich, wo wir sie finden. Hallo? So, da haben wir die Waage. Die Waage gebot des Richters im Rathaus gefunden, doch er ist nicht im Gebäude. Vielleicht finde ich ihn in seinem Haus. Ja, davon dachte ich auch. Ich weiß, wo er wohnt. So, das ist inzwischen abgeschlossen. How lovely. Du weißt ziemlich viel. Das nervt mich. Der weiß alles. Er tiltet mich. Wollen wir nicht lieber als erstes töten? Bist du inzwischen offen? Nein. So. Wie suchen wir den? Das Weiße Haus ist es. Ich will persönlich nur momentan einen nur töten. Also 4 Leute, ehrlich gesagt. Diese 4 Pisskinder.
So, mal gucken, ob er zu Hause ist. Ja, schau dich mal hier um. Milch, okay. Wofür auch immer wir die brauchen. Okay. Ein Freund von unserem Großvater also. Dann scheint er ja auch negative Verbindungen zu haben. Halt auf euch Wandköpfen gibt es hier aber ganz schön viele. Okay. Das sieht mir ja sehr nach einem Geheimgang aus. Nach der richtigen Reihenfolge muss ich es machen. Und jetzt dich. Und was mit dir? Nochmal. Das war falsch. Das hört sich richtig an. Das war ja falsch, glaube ich. Aber ja, mein Titel, da kann ich es auch anerkennen. Okay, wir haben das. Designen. Okay. Warum sind die einfach umdreht? Er wird seine Gründe haben. Ja, wir gehen mal zu Jack und dann
Finden wir bestimmt raus, was das Passwort ist. Nehmen so viel wie wir können damit. Jack, bist du da? Aber wo wollte Jack denn nochmal hin? Hier. Wo will er denn hin? Ach, ins Büro. Okay, er ist also bei der Polizei. Okay. Weiß ich, wo wir hin müssen. Hier ist ja keine Schnellreise möglich. Weil hier wieder schon. Zwischensequenz. I have to say something here doesn't really add up. I've tried contacting the hospital, but so far there has been no answer whatsoever. I have these papers saying the boy is staying there until March. And then I have these other papers that you gave me that say quite the opposite. The signatures are totally different, and I can't get any confirmation from the hospital. It's like the whole building has disappeared. So, when exactly did you leave the hospital? I don't quite understand how it took you 2 days to come here with the boy. Well, I took a small detour to go and see his father's grave. He really hadn't had a chance to see it yet. And where was that again? Ludlow? No, in Arlington. He was qualified for a burial in the National Cemetery there. Oh, right. Did you hear what happened in Ludlow? In Ludlow? No, why would I? They had a major crisis. Bunch of fires and a swarm of locusts. They had to call in the National Guard, and I heard there was a situation of some kind. What do you mean? I'm not sure what happened exactly, but they are suspecting that it was a terrorist attack of some sort. Das waren alles They wir. found poison in the water supply and a bunch of other evidence that points towards something like that. Jesus. They ended up evacuating the whole town, and the word is that one of the buses used for the evacuation is missing. So it could be that the terrorists managed to escape with that and have hostages somewhere. Well, do they have any idea where? Nah, they are still looking for the bus. It's possible that it even came this way. If they don't find it soon, I'm sure they will extend the search here. Be ready to participate soon. Well, we really don't have the manpower to conduct any searches, Lieutenant. I'm sure some of the town folk would gladly help. I'm going to ask the mayor to help us out with it. The mayor? You really think he can get anything done? Yeah, I'm sure he can get us some reinforcements here. I already called the courthouse, but it seems he's scheduled for a camping trip. Once he gets back, I'll ask him. Hello, son. Hello there, Lucius. Okay, I think we're done here. How are you doing with the other case? Which one? The girl. Oh, yeah. There was a girl at the motel, but she didn't quite fit the description. I'm gonna check that again just to make sure, after I'm done with some of this paperwork here. Okay, Jack, you do that. So viele Sachen. Ich gucke, wie wir We den ain't got wegkriegen. much time here. Sooner or later, he's gonna find out what happened. And then we need to be ready with the scroll and stuff. What's this? Looks like a Latin sentence of some sort. It's too bad we don't have any books that could help us translate this. We should check out if the school has any. I remember your old house having quite a library there. Yeah, it's too bad it burnt down.
Okay. Also gehen wir jetzt in die Kirche, nachdem ich kurz abgecheckt habe, den umbringen können. Bezweifle ich aber irgendwie. Seinen Weg hineinfinden. Ich habe da schon einen Weg hineingefunden. Wisst ihr noch? Nein! Boah, Lucius. Warum springst du vom Dach? Wer hat dir das jetzt gesagt? Okay, jetzt haben wir irgendwas. Was haben wir denn noch hier? Was bist du eigentlich? Ach, guck mal, hier kann man... Hier sind die ganzen Drogen drin und so. Aber die Drogen interessieren mich nicht. Natürlich ist schnelle Reise nicht möglich. Aber von hier wieder schon, ne? Okay. Ja, da waren wir schon mal, stimmt. Das haben wir schon mal gefunden. Das war das Buch von unserem Großvater. Auf geht's nach Dante Manor. Das Buch von unserem Großvater, was da immer lag. Ich guck mal kurz auf die Uhr, weil ich krieg nämlich 10 Uhr noch Besuch, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aufpassen. Ich meine, wir könnten doch Schnellreisen machen, aber Fliegen ist angenehm. Fliegen ist ganz angenehm. Ach, flieg wie ein freier Vogel. Ach, ja, ja. Er hat aber schon ein großes Haus, muss man ganz ehrlich sagen.
ein bisschen runtervogeln. What you got there, kid? Dieser A Affe. Latin dictionary, eh? Did you know this book is a bit burnt? Not much you can do with that, lad. You know there is, however, something here that is of actual use. I'm gonna tell you a little story, and I want you to listen very carefully. Okay. Once upon a time, there was this bearded man with glasses. He decided to create himself an ant farm. But instead of ants, he had all sorts of things that he made all by himself. He had lions, zebras, bears, and even actual ants. And he made them all by himself for his own amusement. Even after all those creations, he didn't feel like they could hold his interest. They just weren't smart enough to be interesting. So one day, he decided that he is going to make this creature that looks almost like him. This creature had wings, but no gender. He ended up making hundreds of them, and then he decided to give them personalities. They would all be uniquely interesting individuals. And for a while, he was happy with his creation. Until one of them decided to revolt against him. This guy was called Lucifer. Lucy Boy was so fierce and determined that he managed to gather a great following among his brothers and almost managed to overthrow the guy with glasses. The creation had become so powerful that a weapon had to be made to contain them. He created a small dagger. He used this dagger to cut the wings off all those who took their step against him and cast them down to the abyss. Das ist die Klinge, die wir Opa reingesteckt haben. Devastated about the whole incident, he sort of gave up on us angels and decided to create something new and better. So he created man. And he told the remaining angels to protect the man from any danger. I guess he was talking about Lucifer and things along those lines. Be their guardians, he said. Well, it wasn't long before the bearded man met someone and they got married and had a kid. They named this kid Jesus, but I always knew him as Jesse. So for some reason, he thought it would be a good idea to send this kid to Earth to spend some time with these creations he had. Long story short, Lucifer found out about this and used the very same dagger he was hurt with to kill the kid, or something along those lines. I can't remember if he actually gave the dagger to someone else so they could use it, or managed to talk one of the followers to double-cross him somehow. I really don't remember. It's been like 2,000 years. Anyway, this dagger then fell into the hands of the humans and has been circulating somewhere over here ever since. After that, the Ich kann has been steuern! pretty heartbroken and really hasn't been able to forgive the humans. There were dark ages and crusades and all sorts of horrible stuff. That's when he came up with this whole plan about the rapture. We, the Council of Angels, don't really Kann seinen agree Kopf with him. steuern. I think the human race deserves one more chance, and I'm sure we could convince him once he calms down and stops blaming them for his son's death. The thing is that Lucifer is also very excited about this, and is doing everything in his power to fuel the anger, making all this possible.
I think he has managed to manipulate the whole situation so that he can get his vengeance. So first, we would need to stop him. But there's only one thing that can hurt him in this world. A very special weapon. I think you might know this weapon, and I think you might know where it is. This weapon is the only thing that can destroy Lucifer. Ouch! I'll take it that you are not ready to process all of this yet. Just like your father. Always so hot-tempered. Well, we shall see if we can still change your mind. Maybe that detective of yours could help me persuade you. Er ist verrückt. Aber er weiß mehr als wir. Jetzt bin ich nicht. Jetzt bin ich überzeugt, dass er mehr weiß. Ich habe einen Teil des in dem verbrannten Buch gefunden. Die Worte waren Noveterum Thomas. Der Herr wird. Okay. Das erklärt auch, warum unser Opa gestorben ist. Weil, ja, wenn es die Waffe von Lucifer ist und nur er dadurch sterben kann, ist doch klar, warum Großvater dadurch verreckt ist einfach. Ach ja, hier kann ich ja nicht teleporten. Ich muss weiter weg. Gabriel hat so viel geredet. Das war scheiße. Jetzt drüben wir den. Er ist es auch nicht. Wieso kann das auch nicht sein?
Warte mal. So, den haben wir jetzt ausprobiert. Der ist falsch. Ja, hier sagt er direkt falsch. Macht er auch. Und hier auch, ja? So, also fangen wir damit auf jeden Fall an. Das ist falsch. Jetzt nochmal. Den. Hä? Okay, jetzt drücken wir nur den. Ach ja, die Schule. Stimmt. Ach, deswegen geht's wahrscheinlich nicht, weil die wollen ja sehr überall kontrollieren. Okay, meine Brüder, ich fliege mit euch. Weil die Schule ist ja direkt hier. Oh, hi there. Is there something I can help you with? What do we have here? That's a sentence on a different language. Maybe Latin? You know what it says? Oh, I see. You probably wanted to translate it for you. Well, honey, I'm sorry, but this school really doesn't have anything that advanced to help us translate it. Your old house used to have a marvelous library filled with books like these. Too bad it burned down. Actually, I can tell you what some of it means. If I remember my Latin lessons correctly, the end means something like, who are his, qui sunt ies. Yes, something like that, I think. Sorry, honey, I can't help you more. Have you checked the church? There could be some Latin books there. Oh, hi there. Oh, hi there. There's no school today, you know. Huh. Oh ja. Ich will die auf jeden Fall töten, die kleinen Pisskinder. Was ist denn das hier? Von den Herzen haben wir nicht mal so viele. Hallo? Ah, ich bin jetzt hier aufgehangen. Scheiße.
Hallo? Spiel! Ich komme nicht mal raus aus dem, Ich kann nicht. Ich komme nicht zurück, das Inventar, ich komme nicht da raus. Eine Backlist öffnet sich gerade. The fuck? Aber geil, man kann ja. Oh! Ja, ich muss den Spiel einfach nur drohen und dann funktioniert alles. Hammer nice. Heißt das, ich kann jetzt wieder dahin? Er hat bestimmt auch so einen Geheimkeller. Tötet sie, der Herr wird Dings irgendwie erkennen. Hä? Tötet sie, der Herr wird die Seinen erkennen. Ja, das ist dann hier. Tötet sie. Dann kommt der Herr. Das muss... Hier fehlt eins. Tötet sie. Ah, der Herr... wird... Ist doch falsch. Scheiße. Tötet sie. Der Herr wird die Seinen erkennen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Das ist dieselbe Kammer wie bei... Wie bei hier Dings. Okay, da kann man Feuer machen. Da muss etwas hineingießen. Die Milch. Natürlich die Milch. Bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich kann das sehen. What the kind of a sick joke is this? Ja. Who the hell are you? You know who I am. You will all be prosecuted for this. Help! Oh, you rats! Help! Wo kommen die eigentlich alle her? Ja, da abhängt. Links und rechts. Links und rechts. Well, if we weren't going to hell before, we sure as hell are now. This is not going to stay hidden for long, Lucius. I'm not sure how all of this is going to go down after we get these seals open. As I see it, we are fulfilling the prophecy. And by fulfilling the prophecy, we are going to open something. I guess some sort of portal to hell? To let them in? Or for us to go there? Oh, er will kommunizieren. Yes, ja. Yes. So wait, yes to go there? Or yes to let them hear? I need a drink. Schon wieder ein Drink.
So I'm guessing you have this pretty much figured out. I wish you could just let me in on this a bit more. So I guess this next one needs to be a murderer. I don't think there's anyone like that here. There really haven't been any homicides in the area in a long time. Besides all the deaths at your home, of course. And the accident. Vielleicht war das kein Unfall. Oh, er ist der Letzte. Oh. We may need to go look further for this. Unless you have any ideas. Sun. There is a house in New Orleans that they call